Mkewe gavana wa Kakamega Fernandes Barasa, Bi Jane Barasa, kwa ushirikiano na mashirika yasiyo ya kiserikali aliandaa matembezi ya amani kuhamasisha jamii kuhusu visa ambavyo vinaendelea kuripotiwa vya dhuluma dhidi ya watoto wasichana, wakiwa na wasiwasi ya wale ambao wako na likizo ya miezi miwili nyumbani. Especially the police. Many times when things are reported, they keep quiet about it. Kama nakwambia wewe enda kurudisha hii kesi nyumbani. Na unaporudisha nyumbani, ikiwa umedhulumiwa nyumbani, kurudisha kesi nyumbani, tusaidika namna gani? So wanapokuja kuripoti kesi kwa especially to the police, please take it up and let us ensure that people get their rights. Na kina mama, tusiwadhulumu wazee wetu. Si kwamba wazee hawadhulumiwi, lakini unajua kwa sababu ya culture yetu, the earlier culture, wanasema kwamba mwanaume ni kunyamaza, mwanaume ni kuvumilia. Mama anapika, mzee ameenda kutembea kwa wenzake jioni, mama anapika chakula mapema, anakula na watoto, anaosha sufuria. So mzee anapokuja, anamwambia haujakula kitu leo. Hii ni uongo. Kuhakikisha kwamba kwa bahati mbaya mtu akipata mimba asiitoe. Kutoa mimba ni hatia. Visa vya hivi majuzi vikiwa viwili kaunti ya Kakamega vya wazazi ambao ni wanaume kuwanajizi wanao wasichana na kuwatia mimba. And these days are marked because we are marking 16 days with 16 issues, and as my predecessor has already mentioned, it's not all about physical violence alone or sexual violence alone. We are also talking about economic violence, where women are discriminated against in terms of their being taken to school and in terms of workplaces. We are also talking about emotional violences at home. We are talking about femicide, where those ones who have girl child alone feel like they do not have children, and in the past we used to have women terminating pregnancies where when they discover that they're only having girl child. We are talking about discrimination in workplaces. We are talking about the girl child being more disadvantaged when it comes to the HIV world. We are talking about people living with disability as we mark their day to day, because they are also widely prone to gender-based violence. Mama Jane Barasa aliongoza matembezi hayo mjini Kakamega, akiweka wazi kukabiliana na wanaume wa hulka hii kupitia kwa mahakimu wanaosikiza kesi za aina hii na kuamuliwa kwa haraka, akiwataka wanaodhulumiwa kujitokeza na kuripoti visa hivyo ama visa vya aina hii. So what we are saying is we want to say no to gender-based violence to all gender. Whether it is women, men, boys and girls. And we are saying that with this kind of collaboration with other sectors, we have seen a reducing trend of teenage pregnancy. When we look at our data in 2019, we were recording over 17,000 cases of teenage pregnancy. But as at now, we have reduced that trend to 14,000. So we want to applaud the residents of Kakamega because we are reducing this trend fight. We want to offer support so that we can see the trend from 14,000 today reduced to a lower trend when we'll be marking the same event next year. Washikadau wengine ambao waliandamana na mkewe gavana wakiapa kushirikiana na kuhakikisha kuwa sheria inafuatwa, huku wakiapa kupunguza visa hivi ikizingatiwa kwa sasa viko juu kulingana nao. But there's still a lot of cry over the gender-based violence. We still have a lot of women who are still beaten by their husbands. We have discriminations at work based on gender. And of course, most of the time the women are normally the sacrificial lamb. We find sometimes the problem with the families. A mother doesn't want to come out and say, my daughter was violated. A woman sometimes in their capacity don't want to come up and say, I was violated, I was beaten up. Especially the working class women, especially the women who are educated in working classes, in high profile positions.
they find it's an embarrassing to come out and say, hey, I was beaten last night by my husband. But these things are still happening. In our small circles, we get the stories. We get stories of women being violated, women being beaten up, women being discriminated against when they lose their husbands, and these things are still happening with us. Akina mama wakipewa jukumu la kuhakikisha wanawalinda wanao wakiwa nyumbani, huku wanaume wakitakiwa kuwatafuta wake ambao wamekomaa kuliko kuandama watoto wadogo. Nikiripotia habari za TV Magharibi kutoka mjini Kakamega, naitwa Dan Ndunde.